Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Okay, today I gonna explain about past event. Okay, here anybody knows what is past event or anybody have learned before? If you do not know what past event is, let me explain it to you. Okay, but today we are going to learn about simple past tense, present perfect tense, asking information and also giving information. Okay, then the social function of simple past tense, the first one is to show an activity that began and end in the past. Jadi, simple past itu digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Dan simple past tense is marked with verb to. Jadi simple past tense itu ditandai dengan adanya verb 2. Okay guys. And here is pattern. Nah, jadi setiap sentences in English itu dibagi menjadi dua, yakni ada verbal sentences and the last one is nominal sentences. What is verbal sentences? Verbal sentences is ketika suatu kalimat mengandung kata kerja atau yang biasa dikenal dengan verb in English. Contohnya bagaimana? Contohnya ialah John played badminton. And here John as the subject, kemudian played as a verb to, and the object is a badminton. Jadi yang dikenai pekerjaan ialah badminton. So, the next one. Dan bagaimana ketika menjadi kalimatnya negatif or negative sentences? Tinggal menambahkan not. Dan perlu diketahui bersama bahwasannya kita membahas tentang simple past tense. So, before not, we need to add did, auxiliary did. Sehingga menjadi subject, did, not, dan ketika sudah ada auxiliary did, maka akan kembali menjadi bentuk yang verb pertama, yakni John did not play badminton. Dan bagaimana ketika menjadi interrogatif? So, did or auxiliary verb of verb to come into the first, kemudian disusul dengan subject, and the next is verb one, dan the last one is object. Sehingga kalimatnya menjadi did John play badminton? Nah, di sini ada tanda tanya. Apakah John bermain badminton? Okay, any question here? Let's move to the nominal sentences. Yang namanya nominal, here doesn't need verb, sehingga tidak ada kata kerja. Nominal itu terdiri dari apa aja sih biasanya? Ada adjective, ada adverb, dan complement. Okay, the first one is subject, kemudian to be. Nah, karena bentuknya past tense, maka to be yang digunakan ialah was and were. Kemudian, the next is complement. Complement terdiri dari adjective, adverb, and also noun. Nah, contohnya bagaimana? Ketika kalimat tersebut ialah positive sentences, so we need to put the subject here as the first. John. Atau ketika menggunakan subject Putri, the name is Putri. Atau ketika menggunakan subjek mereka, maka here can be they. Setelah subjek, we need to add was or were as a to be. Nah, karena John di sini ialah subjek yang tunggal atau kata ganti orang tama yang tunggal satu orang saja, maka diikuti dengan was. Was hanya boleh digunakan oleh I, he, she, and it. Sedangkan you, they, and we using were. Sehingga kalimatnya menjadi John was unhappy. John
tidak bahagia. Kapan John tidak bahagia? John bisa tidak bahagia itu entah kemarin, beberapa hari yang lalu, 2 tahun lalu, atau Desember yang lalu. And then, untuk yang negative sentences, we only need to put not. Sehingga rumusnya ialah subject, to be, not, and a complement. John was not unhappy. Okay. And the last one is for the interrogative. Subject, to be, plus subject, plus complement. Sehingga to be letaknya ada di depan. Menjadi was, diikuti John as the subject and unhappy as the complement. Okay. Any question? Next. Nah, verb to atau kata kerja bentuk kedua itu dibagi menjadi 2 bagian. The first one is regular atau kata kerja yang bentuk beraturan dan irregular yang tidak beraturan. Ketika sebuah kata kerja beraturan atau regular verb, we only need to add d or ed. Contoh, watch. Karena berakhiran dengan ch, so we need to add e and d. Begitu juga dengan halnya accept menjadi x, accepted. Accept menjadi accepted. Approve menjadi approved. Walk menjadi walk. Harusnya di sini hanya walk. Walk menjadi walk. Cry menjadi cried. Nah, seharusnya di sini ialah cried, C-R-I-E-N-D. Bukan D ya, tapi I. Dan bagaimana dengan irregular? For the irregular one, kita harus menghafalkan. We need to memorize. For example, run menjadi ran. Drink, drank. Sing, sang. Teach, talk. Think, talk. Okay. Next one. And don't forget to put adverb of time. The adverb of time can be just now, yesterday, last, or ago. Perlu diketahui bersama ketika just now, kalimatnya bisa ditaruh di depan maupun di belakang. Begitu juga dengan yesterday. Namun ketika kalimatnya ialah last, maka adverb of time harus berada di depan dan diikuti dengan kalimat yang mengandung past event. Dan ketika ago, maka sentensesnya harus ada di depan dan adverb of time ago put behind. Okay. Next, after we learn about simple past, we will learn about present perfect tense. What is present perfect tense? Present perfect tense here as an action that happened at an unspecified time. Jadi sebuah kejadian atau sebuah kegiatan yang terjadi pada saat waktu yang tidak spesifik. Contohnya bagaimana? Mother has never met her beloved father. Ibu belum pernah bertemu dengan ayah. Nah, belum pernah bertemu di sini tidak dapat dipastikan kapannya, sehingga dapat dikatakan bahwa present perfect tense ialah sebuah kejadian yang terjadi pada unspecific time. Kemudian, social function yang kedua dari present perfect tense ialah an action that has recently occurred. Ialah kejadian yang baru saja terjadi. Contoh, he has just been to Bali. Dia sudah dari Bali. Bisa jadi dia dari Bali baru tadi malam, sehingga sekarang masih terasa capeknya, itu menggunakan present perfect tense. Dan yang terakhir ialah an action that began in the past and continues up to the present. Atau sebuah kegiatan
yang terjadi atau yang dimulai pada waktu lampau dan berlanjut hingga masa yang akan datang, masa sekarang, atau bahkan di masa yang akan datang. Contoh, I have lived in Bandung for 15 years. Sehingga sejak 15 tahun yang lalu, up to now, I still live in Bandung. Okay, next. And how about the pattern? Is there a difference between simple past and present perfect? And of course, for the pattern itself, we can distinguish from the auxiliary verb or and the verb tree. Okay, let's talk about it. Here, the patterns is of course begin with the subject, followed by auxiliary verb has or have, and it continue with the verb tree, and the last one is object or complement. Contoh or example, she. Karena di sini she, maka auxiliary verb yang menggunakan has. Kata kerja bentuk, noun bentuk pertama atau subjek tunggal menggunakan has, sedangkan subjek yang ternilai jamak menggunakan have. Sehingga she has finished her task before. Okay. And how about the negative sentences? The negative sentences, we only need to put not. I'm sorry, here the example is wrong. So, actually, the correct example is she has not finished her task before. Sehingga setelah auxiliary verb has or have, we need to put not. Okay. And how about the interrogative? We only put the auxiliary verb in the first sentences. So it can be, has she finished her task before? Okay, next. Nah, sekarang ada adverbial use atau adverbia yang sering kali digunakan pada present perfect tense. Yang pertama ada already. Already. Ini kebalik, harusnya A dulu baru D. Kemudian just, kemudian yet, kemudian ever, and then never. The next one is for, and the last is since. So, now is conversation time. Okay, I'll give the example how to pronounce your dreams. Where did you spend your holiday? I spent my holiday at the grandma's house. How many days you spent at your grandma's house? I stayed there for a week. Wow, it's called funny. Sure. Okay. I'll try once again. So I'll read once. Remember, please, some word that I give the stressed. Such, where did you spend your holiday? I spent my holiday at grandma's house. How many days you spent at your grandma's house? I stayed there for a week. Wow, it's called funny. Sure. Wonderful time in pairs. Okay, well, please create a conversation about your past experience in Ramadan with your family. Okay, guys, silakan membuat conversation atau percakapan sederhana tentang pengalaman kalian di bulan Ramadan dengan teman sebangku. Okay, for all of you who do not have pair, just for the friends who near with you are okay.
Okay, next, any question, everyone? If no, don't forget to review this material in your house because in the next week in the next week we will learn about simple past and present perfect again, but in nominal sentences. Okay, thank you for having your nice attention. I hope that this material can be beneficial for you all in the next future. Don't forget to always open and listen my explanation. And if you have some question or maybe you got a difficult to study or to learn about this material, feel free to ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you for your next attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.